shopping කියන මාතෘකාවට යනවා. මේකේ මුල්ම කෑල්ල ඇත්තේ වෙනම කෑල්ලක්. ඊට පස්සේ තමයි shopping වලට එන දෙවෙනි topic එක. Questions on familiar topic, giving a talk, talking about abstract topic. මේ තුන්වෙනි part එක තමයි ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වුණත් සිංහලෙන් මේ ප්‍රශ්නේ අහුවත් ටිකක් හිතලා තමයි උත්තර දෙන්න වෙන්නේ. තුන්වෙනි topic එකට. ඒක තමයි IELTS නිතරම vibe එක බෙදලා යන්නේ. ඒතර IELTS vibe එක වෙන දවසක තියෙන්නේ, written එක වෙන දවසක නෙවෙයි, දවස් දෙකක සාමාන්‍ය exam එක වැටෙනවා. මේක අපි යමුකෝ මේ topic එකට ගිහලා බලමු. What are you studying? Studying එක ගැන පොඩි part එකක් දීලා තමයි අපි shopping වලට මේක යන්නේ. එතකොට do you enjoy studying? What was the last thing you studied? Why did you choose that subject? In this section, a student called Venice answers questions about her studies. We will look at useful language for talking about study and then practice answering questions about your own studies. That is studies ගැන තමයි මේක first එක අපි focus කරන්නේ. exam එකේ part 1 එක අපි හැමදාම කියන වගේ දැන් ගොඩක් කරපු නිසා කටියට හොරු ඇති. part 1 of the exam 4 to 5 minute speaking test. Give me a minute. Sorry. Right. අපි යමු ඉස්සරහට. එතකොට හැමදාම කරන නිසා කටියට හුරු ඇති දැන් මේක. part 1 එක. Speaking of, the examiner asks you general question on some familiar topics such as your work, studies, daily routine, family or interest. මෙන්න මේ daily routine කියන එකත් මට exam මට මතකයි මම medical student කාලේ third year කාලේ neurology appointment එක කරා. neuro appointment එක කරනකොට ඔය stroke ආපු patient ලාගේ daily routine අහන්න ඕනේ. ඒතකොට daily routines මොනවද කියලා කිව්වට පස්සේ මට ඒත් කියා ගන්න බැරුණා එකපාරට. මොකද මගේ ඉංග්‍රීසි ඒ තරම් bad එකක්. එදිනෙදා කරන වැඩ ටික මොනවද? එදිනෙදා කරන වැඩ අපි දන්නවා. දත් මදිනවා, මූණ සෝදනවා, ඇඳුම් මේවා කරනවා. ඔය ටික එකපාරට කියන්න බැරි වුණා. ඉතින් මම ඒකින්ද මූණ බලාගෙන හිටියේ ඒ සර්ගේ වෙන කෙනෙක් උත්තර දෙනකම්. ඒ වගේ කතාව මතක් කර ඉතින් ඔයාලට එකපාරට පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් එන්න තමයි බය වෙන්න එපා. පුළුවන් වෙනවා. believe me. Right. අපි ඉස්සරහට යනවා. ඔන්න why did Vanessa choose the subject she studies? එයා subject choose කරලා තියෙන්නේ because she enjoys languages, because she loves books. දෙවෙනි question. What does Vanessa think of her course? She thinks she made the wrong choice. She's enjoying it very much. What does she find difficult about her course? Reading so many books, studying alone. How does she plan to use her education in the future? She wants to be a writer. She hopes to become a teacher. මම මේකේ ප්ලේ කරනවා ප්‍රශාමිනී වහන් ඉඳලා උත්තර දෙන්න. උත්තර කියනවා කම්පියුටර් සවුන්ඩ් ෂෙයා කරන්න. උත්තර කියන්න එකපාරටම සමහරට ඇහෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් කමන්නේ ගෙස් කරලා කියන්නේ ඉස්සරහට යන් අපි ටට්ටක් ගාලා සෙෂන් එක ඉවර කරමු අද. Now, in the first part, let's start. I'm going to ask you some questions about yourself. So let's start with talking about what you do. Do you work or are you a student? Right now I'm a full-time student. So how did you choose the subjects you are studying? I really like reading. Mm-hmm. I like literature. I studied before and I decided to continue with my literature studies. Do you think you made the right choice? I think so. Why? Because I'm really enjoying the process of studying what I'm doing right now. What has been the most difficult part of the course? Working by myself
I'm getting a PhD in English literature, so I have to work by myself a lot. That means I need to be very disciplined with my time. And how do you plan to use your education in the future? Once I go back to my country, I'm from Costa Rica, I'm planning on teaching. මොකද හිතන්නේ ප්‍රශාමනය මේකේ ආන්සර් එක? Because she loves books. Okay, අපි ඉස්සරහට ඊට පස්සේ what does Vanessa think of her course? She's enjoyed it very much. Right. Sir, clear මදි ඇහෙනවා හරියට. කමන්නේ වැරදුනට කමන්නේ මොඩල් ආන්සර් එකට යන් අපි ප්‍රැක්ටිකල් ට්‍රේනින් ප්‍රැක්ටිකල් එකේදී තමයි අපි ස්පීච් එක වල ට්‍රේනින් වෙන්නේ අපි පුළුවන් තරම් right choice එක guess කරලා යන්න. What does she find difficult about her course? Studying alone. Right. I have. How does she plan to use her education in the future? She hopes to become a teacher. Right. අපි බලමු ආන්සර්ස් ටික check කරලා වැරදුනොත් අපි බලමු ඒක ඔක්කොම ටික හරි. හා ඒක. හරිනේ. right. ඒක නිසා බලන්න. එතකොට මේක recording එකේ බලන්න මේ ටික description එකේ. එතකොට listening part එක හොඳයි. එතකොට components ටික miking එක විස්තර කරන්න යන්නේ. මම ටග් ගාලා යනවා ඉස්සරහට. ඒක බලන්න. එතකොට මේක තමයි exam focus එක. exam focus එකේ දැන් ප්‍රශාමනී පොඩි note එකක් දාගන්න දැන් මේ ඉඳලා මොකද ඊළඟ මේකේ වාට දැන් මේක කතා කරන්න වෙන නිසා. exam focus එකේ talking about your studies. studies ගැන කතා කරනකොට මෙන්න මේ දේවල් කතා දැන් ප්‍රශාමනීගේ studies ගැන තමයි ප්‍රශාමනී දැන් focus කරන්න ඕනේ. One of the common topic in part 1 is your study or work. On a part 1 එකේ common topic එකවල study එකයි work එකයි. ඊයේ අපි work ගැන කතා කරා. Study and work. එතකොට if you are a student, it's quite easy to prepare for this. IELTS කරන ගොඩක් students ලා නැත්නම් work visa කරන අයනේ. එතකොට study එකයි work එක ගැන අහනවා. Quite easy to prepare for this. Let's have a look at some useful language. එතකොට මේවා ගැන කියනවා නම් what you study කියන to answer the question what are you studying මේක නේද? You can start by saying I am studying කියලා පටන් ගන්න පුළුවන්. You can mention the level of your studies. The first level of studying at university, usually 3 or 4 years, is a degree. For example, a science degree or a degree in science. After that, you can do master's degree and the highest degree is a PhD, a doctorate. තොර අපි බලමු මෙයා කොහොමද මේකට උත්තර දෙන එකේ lesson එක දෙන්නේ කියලා. I'm studying science. I'm doing a degree in science. I'm studying for a master's at Madrid University. මිනිත්තුවක් දෙන්න පොඩි වෙලාවක් මම පොඩි විනාඩියක් දෙන්න මම ආයි back to next lesson එකට.
හරි. ප්‍රශාමනි ඔයා ඉන්නව නේද? හලෝ. ඔයා ඉන්නව නේද? ඉන්නවා සර්. අපි යමු ඉස්සරහට. PhD මෙතන. ගයත්‍රි අත කපාගෙන පොඩ්ඩක් ඒක එපේ. right දැන් හරි. I'm studying science. I'm doing a degree in science. I'm studying for a master's at Madrid University. right ඒක අර ලේසි කැලක් I'm studying කියන එක ගැන තමයි ඒක කියන්න තියෙන්නේ. Why you choose your subject? Why you choose your subject? To talk about this, you could mention what you are interested in or passionate by. You could also say what you wanted from the course or talk about your future plans. Why you choose your subject කියන කැලට. ඒකට මේ වගේ උත්තර දෙන්න පුළුවන්. I chose science because I've always been interested in nature. I chose science because I wanted to learn about climate change. I decided on science because I'd like to be a researcher. ඒ question එක අහනකොට දැන් why එකේ මේ වගේ answers දෙන්න පුළුවන් එක එක විදිහට. I chose science because කියලා පටන් ගන්න පුළුවන්. I decided on science because කියලා පටන් ගන්න පුළුවන්. I would like to මෙන්න මේ patterns තමයි උත්තර දෙන්න තියෙන්නේ. එතකොට next question එක what you enjoy. What has been difficult? So difficult. එතකොට you can say what you like best or enjoy the most or least or about your course. මොනවද course එකේ වැඩිපුරම කැමති අඩුවෙන්ම කැමති. ඔහොම අපි category කරලා කියන්නේ මේක විනාඩි දෙකක් විතර කතා කරන්න අවශ්‍ය නිසා. You could also say what you find enjoyable. ඒකේ විනෝදාත්මක දේවල් මොනවද? fascinating ඒවා මොනවද? hard boring දේවල් මොනවද? interesting දේවල් මොනවද? ඒ වගේ දේවල්. එතකොට අපි බලමු. What I enjoy most about my course is doing experiments. The thing I find hardest is the reading I have to do. The most interesting thing is learning about the latest research. right එතකොට මේ categories එකද කඩලා අපි උත්තර දෙන්න ඕනේ. එතකොට what you enjoy, what has been difficult කියලා අහුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට කඩලා උත්තර දෙන්න පුළුවන්. what I enjoy most කියලා කියන්න පුළුවන්. the thing I find hardest අමාරු කොටස් ටික කියනවා. the most interesting thing කියලා කියන්න පුළුවන්. how you plan to use your education. You could say that you plan, hope or want to do or would like to do after your course. මොනවද course එකට පස්සේ කරන්න හිතන් ඉන්න වගේ දේවල්. what you plan, goal, aim is. එතකොට your immediate or short term plan are for the near future, while long term plans continue for a long term. මේ විදිහට එක plan එක කඩලා කියන්න පුළුවන්. I'm planning to do a master's when I finish my degree. My long-term goal is to work in medical research. In the short term, I'd like to get a job as an intern. right එතකොට මේ විදිහට එතකොට ප්‍රශාමනි වගේ topic එක දැන් වයිව එකේ අහද්දී ඔයා මේ ටික මේ විදිහට කඩලා කියන්න බලන්න මේ විදිහට උදාහරණ දාලා කියන්න try එකක් දෙන්න උපරිම try එකක් දාන්න. training session එකට යනවා. ප්‍රශාමනි වට ඇහෙනව නේද? මට කියන්න. හරි සර්. I'm doing a degree in science. I am doing a degree in science. I am doing a degree in science. I chose to do science because I've always been interested in nature. I chose to do science because I've always been interested in nature.
I chose to do science because I've always been interested in nature. What I enjoy most about my course is doing experiments. What I enjoy most about my course is doing experiments. What I enjoy most about my course is doing experiments. The thing I find hardest is all the reading I have to do. The thing I find hardest is all the reading I have to do. I'm planning to do a master's when I finish my degree. I'm planning to do a master's when I finish my degree. I'm planning to do a master's when I finish my degree. right මම කම්පෙයාර් කරන එක ස්කිප් කරනවා අපි යනවා කෙලින්ම වයිව් එකට how would you like to use your education now it's your turn to answer questions on familiar topic you are going to hear some questions about your studies and record your answers in the exam this section lasts 4 to 5 minutes for the practice activity try to talk for 1 to 2 minutes in total before you start you will see some tips to help you with this part of the test right next examine ඉන්නවා questions ටික අහනවා ප්‍රශාමනි පුළුවන් විදියට ඔයාගේ level එකෙන් කියන්න ඔයාගේ first test එකනේ තව දෙක තුනක් යද්දි ඔයා ඒක improve කරන්න first එකේ හොඳටම කියන්න කියලා නෙමෙයි යන්නේ fullම try එක දෙන්න Do you work or are you a student? I am a worker. right එතකොට එතනින් නවත්තන්නේ එතකොට තව පොඩ්ඩක් මොනවා හරි කියන එක තමයි සාමාන්‍ය I'm a worker I'm working in this section this is a good company කියලා යා නවත්තනකම් ඔයා නවත්තන්න අවශ්‍ය නැහැ චුට්ටක් වැඩිපුර දාන්න right අපි මොඩල් ආන්සර් එක බලමු හරියටම මොකද වෙන්නේ කියලා How did you choose the course that you are studying? I chose agriculture because I have always been interested in nature. That's why I chose this subject as for my higher studies. right good And do you think you made the right choice? Actually, yes, I think I select a correct path. okay So, what has been the most difficult part of the course? I think I find hardest is the working under sunrise, as well as we have to research in open area. I think this is the hardest thing during my course. okay good How do you plan to use your education in the future? Yes, I plan to abroad to continue my masters. right okay හොඳයි මෙන්න මේකේ මොඩල් ආන්සර් එක බලමු මෙතන එකක් තමයි මම ප්‍රශාමනයේ ලේසි ගොඩක් හැමෝම වගේ මේක මිස් කරගත්තා හැම එකේම ඒතකොට මේකේ තමයි where අන්න පොඩි වෙලාවක් ගන්න yes ඒ වගේ අර that's easy to answer නේද that's a difficult question අන්න එහෙම කියලා නිකන් අර මම නිකන් අර natural way මං ඉන්නේ මට මේක ඉච්චර දෙයක් නෑ අනේ වගේ චුට්ටක් ඒ කැලේ ටික හැම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ම වගේ ටෙස්ට් එකේදී මිස් කරගත්තා අර ටෙස්ට් එකේ ස්ට්‍රෙස් එකත් එක්ක නිසා තමයි සමහර ගොඩක් අර එහෙම වෙන්නේ අපි බලමු මේ මොඩල් ආන්සර් එක රෙඩි කරගන්න ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකත් එක්ක හොඳ ආන්සර් එකක් ඉස්සරහට රෙඩි කරගන්න ප්‍රශාමනීය විතරක් නෙමෙයි ක්ලාස් එකේ ඉන්න හැමෝම මේ ක්වෙස්චන් එක ඊළඟට ෆයිනල් එක්සෑම් එකේ අහනකොට රෙඩි වෙලා ඉන්නවා Do you work or are you a student? I'm a student. I'm doing a degree in environmental science at the University of Kiev. How did you choose the course that you are studying? Well, I chose science because I'd love to do scientific research one day. And I decided on environmental science because I've always been interested in nature, in particular the changes that are happening to the environment. And do you think you made the right choice? Yes, I do. I'm in my second year now and it's been really interesting so far. It's hard work,
I have to do a lot of reading and learn lots of new skills, but I love it. So, what has been the most difficult part of the course? That's easy to answer. Maths. I've never been very good with numbers, but I have to do a lot of maths in this degree, and some of it's very difficult. I have to do quite a lot of extra work to build my mathematical skills, so I watch a lot of videos, and one of my classmates gives me extra help. Also, the course is a lot of work. We have to study theory and do practical experiments and write reports. I work all day and in the evening, so it's very tiring. How do you plan to use your education in the future? I'd like a job that's something to do with rivers. That's my main interest. I'd like to do something to reduce the effect of pollution on fish and water birds and other animals that live in or near rivers. Maybe one day I'd like to teach, but first I want to learn about my subject and get as much experience as I can. right. එතකොට මේක linking ideas කියන මෙයා මුල එකේ කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා extending an answer with reasons using contractions. හැම වෙලාවෙම contraction පාවිච්චි කරන එක අපි මුලින් ඉඳන්ම කියන එක. අනිත් එක තමයි අර මුලින් අර කාලය ගන්න වචන. well, that's easy question, that's difficult one, that's a difficult question, that's obvious. Yeah, let me think. අන්න ඒ වගේ use කරලා අපිට ගොඩක් natural විදිහට කතාව හදා ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි කෙටි answers දෙන්න යන්නේ. අපි පුළුවන් තරම් දෙන answer එක පැහැදිලි කරනවා. ඒතකොට ගොඩ හොඳ ලකුණු ටිකක් ගන්න පුළුවන්. right. අපි second part එකට යමු. මේ තමයි shopping main topic එක එන්නේ. Do you enjoy shopping or do you only go shopping when you have to? Do you usually go to the same shops or do you like to try different ones? In this section, Vanessa talk about her favorite shop. You will prepare a talk about a shop you like and record yourself. Exam format එක මේක අපි නිතර කියන එක. Part 2. Speaking test will given a card. Card එකක් දෙනවා 1 minute දෙනවා prepare වෙන්න. 1 to 2 minute කතා කරන්න තමයි තියෙන්නේ. Usually about you or things you have done. උඩ අපි ඒ වගේ කරපු එක මුලින් බලලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ එකකින් main 3. Which 3 things does Vanessa say about shop she likes going to? විනාඩියයි තප්පර 41ක් කතා කරමු. අපි බලමු. So remember you have 2 minutes for this, so don't worry if I interrupt you because I will tell you when the time is finished. Okay. And can you start speaking now, please? Well, one of the shops that I enjoy going to is called Primark in the UK. It sells lots of different clothes and also things for home, for the house. It is really popular in this country, and I think one of the reasons it is so popular is because it's quite cheap in comparison to other stores. Also, is really big, and they constantly bring you clothes to sell. Also, well, the last thing that I bought there was a set of pajamas. Now that it's Christmas time, they have a nice selection of Christmas pajamas and jumpers and other type of clothing. So I bought myself a set of pajamas, Christmas pajamas. And as I said before, I like it because it's quite cheap. It's a big store. You usually go there and can find a variety of the things that you like, and I enjoy going there at least a couple of times a month. Thank you. Which 3 things does Vanessa say about the shop she likes going to? Another ප්‍රධාන 3.
It sells clothes and things for your home. මොකද කිව්වේ she It sells ආ clothes and things for okay your home. alright Mm, මතක විදියට guess කරන්න හරියටම ඕනේ bought something there in December. she got some She usually goes there once a month. හරියටම නෑ. කවන්න මට මතක twice a month කියලා තමයි ආ කිව්වේ කවන්න අපි ගිහලා බලමු වර්තනට කමන්නේ අපි ඊට පස්සේ ඒක correct කරමු right මේකේ තියෙන්නේ she usually එතකොට it sells clothes and things your home for your home often change the clothes it sells she bought something there in December එතකොට ඒ ටික තමයි අර එයා කිව්වේ twice a month යනවා කියලා තමයි අන්තිමට මට කිව්වේ එහෙමනේ ඒතකොට ඒක හොඳට අහන් ඉඳලා ඒ වගේ ස්පීච් එකක් තමයි අපි දෙන්න ඕනේ දැන් ඒකෙන් අහන් ඉඳලා එකකින් මෙයා ට්‍රේනින් කරන්නේ අර යාට දෙකක් කතා කරන්න ඕනේ අදාළ ටොපික් එක යටතේ කියන එක තමයි දැන් ඔයා ඕගනයිස් කරගන්න ඕනේ ඔයාගේ ටොපික් එක ඔයා shopping කරනදී මෙන්න මේ ටොපික්ස් යටතේ organizing your talk part 2 of the test you are given a topic and some suggestions of things you can talk about you will have a minute to make notes about what you are going to say and then you should talk for 2 minutes this is the topic card that Vanessa received let's look at how she used it to organize her talk මේ කාඩ් එකට 1 minute තරම් prepare වෙන්න තමයි තියෙන්නේ describe a shop you like should say what things it sells how popular it is what you last bought there and explain why you like it මෙන්න මේ topics යටතේ තමයි දැන් ඔයාගේ කතාවත් prepare කරගන්න වෙන්නේ what the shop sells how popular it is what you last bought there why you like it ඔන්නේ හතර යටතේ බෙදලා ඔයාලට හිමීට විනාඩි දෙකක් කතා කරන්න පුළුවන් නම් සුපර් මුල මෑ කතා when I talk about the shop Primark in the UK she says that it sells lots of different clothes and also things for home it's a good idea to give more information than this ඊට වඩා තව information දෙනවා නම්ලු හොඳ so you will have enough to talk about for the full 2 minutes the manager 2 minutes කතා කරගෙන බැරුණා යාගේ 1 minute and 41 second තමයි ඒ කියන්නේ 2 minutes කතා කරනවා නම් පුළුවන් තරම් අදාළ topic එකකට උඩරිම කතා කරන්න in your talk you could mention the kind of shop or store a clothes shop a department store a large shop selling different things on each floor ඒ තමයි department store කියන්නේ a bookstore shoe shop සපත්තු කඩ an art shop antique store අදක UK වලත් මේ ළඟ antique shop එකක් තියෙනවා ඒක බුදු පිළිම එහෙම තියෙනවා දැන් antique shop antique store එක try to give examples for the kind of item it sells an antique shop which sells old maps and jewelries for example or a bookstore which second hand novels and all comic books you could also mention the price and quality perhaps the prices are reasonable or very cheap price ගැන කියලා එක reasonable ද cheap කියලා ඇදේ ඇදගෙන යන කියන price expensive but good quality ඒ වගේ what the shop sells කියන එක expand කරලා පුළුවන් තරම් කතා කරන්න ඕනේ how popular it is they said the shop is really popular because it's big cheap and it's regularly change the clothes it sells big cheap and regularly change the clothes it sells එතකොට you in your talk you could mention how many customers go to the shop maybe it's always crowded full of people එතකොට ඊට වඩා දෙයක් කියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි perhaps it's usually quiet and sometimes you are the only person there සමහර වෙලාවට ඒක full of customers කියලා කියන්න පුළුවන් නේද usually quiet කියලා you are the only person there sometimes කියලා එහෙම කියන්නත් පුළුවන් කැමති විදිහකට තව explain කරන්න පුළුවන් එතකොට තුන්වෙනි part එක අපි කියනවා what you last bought there අන්තිමට මිලදී ගත්තේ twice Vanessa says that
she bought pajamas at the store. Twice දෙපාරක් ගත්තා. You should try to avoid repeating information in your talk. එකම repeat කරනකොටත් පොඩ්ඩක් IELTS වල ලකුණු අඩු කරන්න. To get a good score, add details and example. Add details and example show the language that you know. එයා බලන්න නිතරම අපි මේ කඩේ ගැන කියන එක නෙමෙයි අපේ language එක තමයි මේකෙන් check කරන්න කියන එක අපි නිතරම ඔළුවේ තියාගන්න. ඒක පුළුවන් තරම් example දෙදී එකම repeat වෙන්නේ නැතුව හොඳට language skill එක පෙන්නන්න ඕන. You can talk about the look, color, material, style, feel, etc. of what you bought. මිලදී ගත්ත එකේ මේ දේවල් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. You can talk about how or when you use it, how well it works, and what you think of it. A better answer for Vanessa could be, I bought a set of cotton Christmas pajamas. They are red with a picture of a snowman on the front, and they are really warm and comfortable. I absolutely love them. ඇත්තටම මම ඒවට කැමතියි. එතකොට and I wear them all the time. හැම වෙලාවෙම ඇඳගෙන ඉන්නවා. They weren't expensive. එච්චර මිල නැහැ. So I might buy some more. එතකොට මෙන්න මේ වගේ කියලා ඇදගෙන යන්න පුළුවන් නම් තමයි වටින්නේ. මිලදී ගත්ත එක ගැන කියලා කී පාරක් මිලදී ගත්තද? ඒක මොන වගේද? ඒකේ තියෙන්නේ මොනවද? ඒකේ ඇඳලා තියෙන චිත්‍ර මොන හරි තියෙනවද කියලා පුළුවන් තරම් කතාව ඇදගෙන යන්න තමයි ඕනේ. ඊළඟ last part එක කඩලා අපි කියනවා why you like it. ඇයි මේ shop එකට කැමති? Vanessa says, I like it because it's quite cheap and it's big store. Again, she's repeating what she said before, which will not increase her score. තර කලිනුත් අපි cheap කතාව කිව්වා මේකේ. big store එකක් කියලා අපි කලිනුත් කිව්වා මේකේ. ඒතකොට ඒකම ආයේ like එකටත් කිව්වට පස්සේ IELTS score එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් අලුත් දේවල් තමයි කියන්න. Perhaps you like a store because it sells things you can't find anywhere else. බොරු හරි දාලා කියන්න තමයි ඕනේ. It's affordable, not too expensive. ඒත් දැන් කලින් cheap කියලා කිව්ව හින්දා දැන් ආයේ cheap කියන්න යන්න එපා. Affordable. And then not too expensive. Or you enjoy browsing there. Looking at things without buying them. Browsing කියන්නේ ඒක. තර browsing enjoy browsing there. ගොඩක් අය browsing enjoy කරනවා. To introduce reasons why you like it, you can say what I really like about it is කියලා කියන්න පුළුවන්. The reason I love going there is එහෙම කියලා පටන් ගන්න පුළුවන්. I think it's great because ඔන්න එක ඇඩි දාලා ඔයාලට කියන්න පුළුවන් හේතු. එකම repeat වෙන්නේ නැති වෙන්නේ. දැන් model answer එක මේක practice කරගන්න, ලියා ගන්න, type කරගන්න, අනිත් අයත් එක්ක share කරගන්න. share කරලා හැමෝම මේ speech එකට training වෙන්න final exam එක එනකොට. Right. අපි ඉස්සරහට යනවා ප්‍රශාමණිකේ testing එක. Right. I'm going to talk about a bookstore I like visiting. I'm going to talk about a bookstore I like visiting. I'm going to talk about a bookstore I like visiting. There aren't usually many customers there. There aren't usually many customers there. There aren't usually many customers there. They sell stuff that you can't find anywhere else. They sell stuff that you can't find anywhere else. They sell stuff that you can't find anywhere else. The prices are always very affordable. The prices are always very affordable. The prices are always very affordable. I just enjoy browsing through their things. I just enjoy browsing through their things. I just enjoy browsing through their things. comparison එකට යන්නේ යනවා ඉස්සරහට. A place where I love to shop. ඊළඟ එක තමයි discussion mode එක. ඒක සිංහලෙන් ඇහුවත් හිතලා තමයි උත්තර කියන්න. එක පාර්ට් එක කියන්න අමාරුයි. ඒකට මුලින් training වල අපි යමු මේ පාර්ට් එකට. Now it's your turn to talk about shop.
you like going. මේක තාම මේ 2 minute talk එක. Sorry. You will see a topic and a list of points you should talk about. And you have 1 minute to prepare. Try to talk about 2 minutes. Before you start, you will see some tips to help. මම ප්‍රශාමයට 1 minute දෙනවා මෙන්න මේ topic එකට. මේ topic එක ගැන prepare වෙන්න කලින් කියන points අරගෙන මම 1 minute පටන් ගත්තා. 1 minute වලින් මම කියන්න. දැන් ටක් ගාලා prepare වෙන්න. One minute ඉවරයි ප්‍රශාමනේ. අපි බලමු try එකක් දෙමු. ඔයා readyද? හරි සර්. හරි. මේකේ රවුම රතු පාට රවුම ඉවර වෙනකන් try කරන්නේ. බැරි වුණොත් මැදින් නවතුන කමන්නේ. පුළුවන් තරම් කියන try එකක් දෙන්න. Today I'm going to describe you about the shop that I recently went. I think I do like shopping quite a lot. My friends many of the times call me for shopping. I think most women are like me. Let we see the shop that I visited recently, and I mostly like shop. One of the shops I enjoyed going to is called Lady J. It is located in Maharagama. The shopping mall is really popular because it is very big and have wide range of products. They offer they have existing offers for their customers, as well as they sells lot of things like clothes and things for our home. I don't think I would like online shopping because shopping is the personal experience. That's why I went for that kind of shopping mall for getting the items that I need. The last time I bought blouses, trousers, and kids items for me and my kid. I think the shop is very popular, and it has it made Right. free. Okay, අපි 2 minute ඉවරයි. අපි model answer එකක් බලමු ප්‍රශාමනේ. හොඳයි. අපි එන්නේ improve කරගමු. අපි first එකනේ තව යද්දි තව improve කරමු. ගොඩක් හොඳට කරා. තව prepare වෙලා model answers බලලා ඉස්සරහට තව හොඳට කරමු. එතකොට මේ තමයි model answer එක. මේ model answer එකේ බලමු කොහොමද එයා prepare කරලා තියෙන්නේ. ඒත්තර මේකෙත් 1 minute and 38 second තමයි. ඒකත් කරන්නේ. අපි බලමු. So, I'm going to talk about a shop where I love to spend free time on weekends. It's a huge second-hand bookshop where you can find everything from second-hand bestsellers to books that are over 100 years old. Most of them are very cheap, but there are also some special, rare ones which are very expensive. The shop is quite well known, so there are always people in there. And it's not just local people who visit.
I've heard that it's famous with book collectors too, so people come from all over the country. It isn't on the internet, so you actually need to go there to see what they've got. The last thing I bought there wasn't a book, but a map. A really beautiful one of the town, printed over a century ago. I liked it because it's drawn by hand, not on a computer, and it's interesting to see how the town has changed. There were fewer streets in those days. And even though the map is really old, it was very affordable. A bargain, in fact. The reason I love going there is that it's full of surprises. Even the owner of the shop doesn't know all the books that are there. Also, it's not well organised. So in the sports section, you can find novels or books on cooking. Everything's mixed up. And it's so big that it never seems crowded. You can always find a place to browse on your own. මේක තමයි මොඩල් ආන්සර් කියන්නේ පළවෙනි තමයි introduction the topic of the talk. So I'm going to talk about a shop where I love to spend free time on weekends. කියලා පටන් ගන්න තියෙනවා. Adding information and details to use up time. Using pronouns to avoid repeating nouns. They have, once, it's, them, it's, they have. Shop කියන එක repeat වෙන එක නවත්තන තමයි. ඒ pronouns use කරලා තියෙන. එතකොට ටිකක් කතාව ලස්සනයි. ඒකේ හින්දා තමයි. ඒතකොට ඒකත් එක point එකක් IELTS වල අහුණු ගන්න. ඒත් අපි ඉස්සරහට යනවා. මේ model answer එක ලියලා practice කරගන්න. Tamanට ආවෙනික එකක් හදාගන්න. මේ tips පාවිච්චි කරලා. Right. අපි ඉස්සරහට යනවා last part එක. Thinking part එක. Talking about abstract topic. අපි බලමු මේක. Shopping habits. Where do you buy your groceries? Do you usually buy things from the same shop? Do you prefer going into stores or buying things online? In this section, you will listen to Vanessa responding to questions in part 3 about shopping habits. You will study how to use different verbs tenses and record your own response and questions about the ways we shop. Exam part 3, 4 to 5 minutes. In part 3 of the speaking test, the examiner will ask more general questions around the topic from part 2. එතකොට part 2 එකේ topic එකෙන් මේක discussion mode එක සිංහලෙන් ඇහුවත් මේ ප්‍රශ්න වලට හිතන්න වෙන හින්දා තමයි ටික කම. In your discussion, you give opinion about ඔබේ අදහස් තමයි කියන්නේ about the different situations and provide examples and explanations. අපි බලමු මේක කොහොමද කියලා. මුලින් අර training part එක. Vanessa says most people prefer going to shops, not shopping online. ඒක ඇත්තද බොරුද කියලා තමයි අහන්නේ. Vanessa says it can be risky to buy things online. Vanessa has friends who enjoy going shopping together. Right. මේ ටිකට අපි බලමු answers මොනවද කියලා. අහලා. මෙයා 2 minutes and 16 seconds කතා කරා. Now, you've been telling me about a shop you like going to, and I'd like now to talk a bit more about shopping. So let's think first of all about shopping habits. Mm-hmm. How do you think people's shopping habits have changed in recent years? I think one of the major changes in shopping habits for people is the use of online shopping. Mm-hmm. Not many people go to stores anymore, from my experience, and from the people that I know, and they prefer to shop online. It's easier, you do it at home, you do it with your own computer, you avoid crowds, and I think that would be one of the main ones. Do you think there are any disadvantages to shopping online? You've talked about the advantages. Yeah, there are, definitely, because you cannot see the item that you're buying. Mm-hmm. For example, if it's a piece of clothing, you cannot feel the fabric, mm-hmm. so you don't know whether or not it's gonna fit you. Even though there are standard charts for sizes, they may change. Mm-hmm. Also, the images might be deceitful, and then if you find or if you buy something, when you get it, perhaps it's not the color that you wanted it, or it has a different size or a different shape. Mm-hmm. And
Do you think that this use of online shopping will continue to grow and grow until people just don't go to shops anymore? I don't think so. I still believe that there are many people who enjoy going to the shop, and even if they don't buy anything, just going into a shop and looking at things. And from my experience, I have friends that they really enjoy going shopping with friends, with other friends, even if they don't buy anything, just to go out and talk on the way. But I do believe that there are going to be more people using the online services as well. Right. Vanessa says most people prefer going shops, not shopping online. මොකද කියන්නේ? True or false? False. Vanessa says it can be risky to buy things online. True or false? True. Vanessa has friends who enjoy going shopping together. True. Answers ටික හරියි. අපි එතකොට අපේ questions අපේ discussion mode එකට යන් ඉස්සරහට. එකෙන් බලන්න ටික recording එකේ. Exam focus එක review of tenses. To get a good IELTS score, you need to show that you can use different tenses correctly. Let's look at some important tenses for the speaking test. To talk about something that is always true, use the present simple. Verbs about feeling and knowing are also usually present simple. Not many people go to stores anymore. They prefer to shop online. I think it has advantages and disadvantages. That present simple. Talking about always. එතකොට to talk generally about nowadays, about things in your present job or studies. For example, it's usual to use the present simple if now is a shorter period. Well, such as today or this month. ඒ වගේට present simple use කරන එක භාවිත කරන. Use the present continuous. අපි බලමු මේක කොහොමද? මේකේ උදාහරණ බලමුකෝ අපි එතකොට. අපි tenses පාඩමේ මේවා ටිකක් කතා I කරා. study English literature. At the moment, I'm studying Charles Dickens. එතකොට at the moment වගේ කැලෙත් එක continuous form එක දානවා. නැත්නම් අනිත් ඒවාට present simple use කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. Things in your present job studies. For example, use the present simple job or studies. Now it's a shorter period, today, this month. ඒ වගේ ඒවා තියෙනකොට present continuous use කරන එක. අපි period එක mention කරනකොට එක example එක්කම තමයි ඒක හරියන්නේ. ඒක වෙනම study කරන්න හැමීට. Talking about the past. There are two main ways to talk about the past. When you are talking about a finished time, use the past simple. I last went to that shop a couple of weeks ago. If you're talking about unfinished time from the past until now, use the present perfect. You often use it to talk about your experiences until now. I've been there lots of times. I've always enjoyed shopping for shoes. You can also use the present perfect to describe changes. How do you think shopping habits have changed in recent years? The town centre is different now. A lot of small shops have closed. Talking about the future, the examiner may ask you to make prediction අනුමාන කිරීම. එතකොට අනාගතය ගැන අනුමාන කිරීම. You can use will or be going to for this. It's common to use I think or I believe at the start of the prediction. Or you can use might or may if you don't feel sure. I believe that more and more are going to start shopping online. I think the increase in online shopping will affect small shops. It might mean that a lot of store workers will lose their jobs.
එතකොට ඒ ටොපික්ස් ටික එතකොට එක්සෑමින අහන ප්‍රශ්න ටිකට පුළුවන් තරම් හොඳින් ටෙන්සස් ධර්ම භාවිතා කරලා උත්තර දෙන එක හොඳයි කියලා තමයි මේකෙන් අපි ටිකක් හයිලයිට් කරන්නේ. අපි බලමු ට්‍රේනින් සෙෂන් එකට යනවා. Fewer people go to stores these days. They prefer to shop online. Few people go to stores these days. They prefer to shop online. Few people go to stores these days. They prefer to shop online. I've been to that shop many times. I last went a few weeks ago. I've been to that shop many times. I last went a few weeks ago. I've been to that shop many times. I last went a few weeks ago. The internet has definitely changed our shopping habits. The internet has definitely changed our shopping habits. The internet has definitely changed our shopping habits. I think the increase in online shopping will affect small shops. I think the increase in online shopping will affect small shops. I think the increase in online shopping will affect small shops. We're seeing more delivery vans on the roads these days. We see more delivery vans on the roads these days. We see more delivery vans on the roads these days. I think shopping malls are always going to be there. I think shopping malls are always going to be there. I think shopping malls are always going to be there. කම්පැරිසන් එකට යන්නේ අපි කලින්ම යනවා ඉස්සරහට. our discussion exam, okay, your shopping habit changing. Now it's your turn to answer questions about shopping last part, okay. You are going to hear some questions and record your answers. In the exam, this section lasts 45 minutes. For this practice activity, try to talk for 1 to 2 minutes in total. Before you start, you will see some tips to help you with this part of the test. Question එක අහනවා. How have people's shopping habits changed in recent years? I think it has been changed by online shopping. What are some of the advantages to shopping online? What are some of the advantages to shopping online? I think it has advantages and disadvantages too. When we think about the advantages, we can buy the things without going to crowded areas, and I think there are some disadvantages too. I think shopping is a personal experience. I like to see what I am choosing. These are the disadvantages of online shopping. Do you think there are any disadvantages to shopping online? As I already mentioned, there are these advantages as well as there are some more. If you want, I can mention those in further. Likewise, you can tell, right? Or the end of the mic, you can support it. Right. Do you think online shopping will continue to grow and people just won't go to shops in future? I think it is badly affect to the shops, affect to the small shops. But even though there are online shopping, but I think there are kind of people who will remain going physical shopping because they like to feel the things before buying. අනේ මොනවා ටිකක් කියලා අදගෙන යන්න පුළුවන්. අදගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ මේක. හරි?
right. දැන් අපි යනවා මොඩල් ආන්සර් එක. මොඩල් ආන්සර් එක බලන්න එක හොඳට තියෙනවා මේකේ. මොඩල් ආන්සර් එකත් එක්ක හොඳ ආන්සර් එකක් හදාගන්න මේකට discussion mode එක. How have people's shopping habits changed in recent years? Well, the internet has changed everything. People shop online a lot more these days, including me. In fact, I can't remember the last time I went to a shop. So, town centres are changing and shops are closing. I also think that people generally buy more stuff that they don't really need. And there's more plastic and packaging everywhere. What are some of the advantages to shopping online? The main thing is it's more convenient to shop online. You can order anything in 2 minutes and you don't need to leave your house. There's more choice too. You can easily look at different shops, read reviews on products, and choose what you want at the best price. Do you think there are any disadvantages to shopping online? I think the main disadvantage is that you can't see or touch before you buy, so you can't be sure what you're going to get. For example, a friend of mine recently bought a coat. It looked lovely in the picture, but when it arrived, it was small, the colour was horrible, and she didn't like the material. Another disadvantage is the number of delivery vans on the roads these days. That's not good for the environment. Do you think online shopping will continue to grow and people just won't go to shops in future? I believe online shopping's going to get more popular, but I don't think we'll completely stop going to shops. There will always be local places you can walk to for groceries, for example, and I think most people prefer going to stores for clothes. Also, shopping malls are a part of our lives. We've always gone there to meet friends. Right. The පළවෙනි එක present simple for always and talking about thoughts and feeling. Small choice. එක tenses ගැන පොඩ්ඩක් highlight කරලා. Present continuous for now. So town centers are changing. Shops are closing. ඊට පස්සේ past simple to finish the time period. Last time I went. I bought it cooked. She didn't like. When it arrived, it was small. The color was horrible. She didn't like. Present perfect for unfinished period and describe. The internet has changed everything. We are always gone there to make friends. Will or be going to for prediction. I believe online shopping is going to get more popular. I don't think we will completely stop going to shops. They will always be එහෙම කියලා prediction ගැන කියන්න පුළුවන්. හොඳයි ප්‍රශාමනි ඔයා එකක් ඉවර කරා වගේ ෆස්ට් එක තව දෙකක් කොහොම හරි ඉක්මනට කරන්න. එතකොට අනිත් අයත් කරන්න. ඉන්නේ ලක්මාලි ඉන්න ප්‍රශාමනි. තව කවුරු හරි අද ටෙස්ට් එක කරනවා සමිට් කරනවා කිව්වා ආවේ නැහැ. මම හිතුවා දෙන්නෙක් කරලා ඉවර කරලා දාන්න. ප්‍රශාමනි හොඳයි ඔයා තව එකක් ඊට පස්සේ ඉක්මනට ගන්න බලන්න අනිත් කට්ටියත් එක්ක ඩිස්කස් කරලා මම පොඩි ගෲප්ස් වලට බෙදනවා මේ ගෲප් එක ටෙස්ට් එකේ ලකුණුත් එක්ක බලලා ඒකට තමන්ගේ ගෲප් එකේ ඉන්න අයව එන්කරේජ් කරලා ගන්න බලන්න right okay then ප්‍රශාමනි ඔයා එහෙනම් ඉක්මනට තව ටෙස්ට් එකක් ගන්න හා සර් අනිත් අයත් එක්ක ඩිස්කස් කරලා ගන්න බලන්න right මම හිතන්නේ අක්මාලි ඇවිල්ලා ගියා එයාද ටෙස්ට් එක කරන්න කැමති නැතුව ඇති මම ලකුණු දානවාද කට්ටිය කරපු අයගේ ලකුණු ටික ඔක්කොම මම හෙට දාන්නම් ගෲප් එකේ. ඒ අනුව මම කට්ටියව ගෲප්ස් වලට බෙදනවා. එතකොට තමන්ගේ ගෲප් එකේ ඉන්න අයව ලක්මාලේ අය ඇවිල්ලා එනවා. සුභාෂිනිත් ඇවිල්ලා එනවා. right. එතකොට තමන්ගේ ගෲප් එකේ ඉන්න අයව එන්කරේජ් කරලා ගන්න බලන්න. thank you ප්‍රශාමනි අද ටෙස්ට් එක කරාට මම මේ කට්ටියව thank you කරන එන්කරේජ් කරන ඔක්කොම ටෙස්ට් එක ඉක්මනට කරන්න කියලා. ප්‍රශාමනි තව කවුරු හරි දෙන්නෙක් විතර පුෂ් කරන්න. message දාලා private message දාලා push කරන්න ඉක්මනට ටෙස්ට් එක කරන්න කියලා. බලන්න try එකක් දෙන්න. කට්ටියත් එක්ක එකතු කරලා. හරි සර් හරි. ලක්මාලි සුභාෂ්
කරනවද දන්නේ නැහැ සර් ටෙස්ට් එක. මොකද්ද? ස්පීකින් එක කරනවද දන්නේ නැහැ සර්. කවුද? අනිත් අය. ස්පීකින් ටෙස්ට් එක දැන් තව කවුරු හරි ගන්නවද දන්නේ නැහැ සර්. අද කවුරු දෙන්නේ. හරි ඔව් ඒක තමයි. කවුරු හරි ගන්නවද දන්නේ ඒක තමයි බැරි. සමිත් නේද කරනවා? සමිත් නෑනේ පැත්ත පළාතක. ඔයා කරනවා කියලා තිබෙනේ සර්. පෙට් වලින් පෙට් නේද ඒක තමයි. කවුද? සුභාෂිනී හරි ලක්මාලි හරි කවුරු හරි ටෙස්ට් එක කරනවද අද? නැත්නම් වෙන දවසක් කරනවද? පෙට් කෑල්ල සමිත් ඉතුරු කරලා ඕන කරන්න. සර් මම කරන්න. සුභාෂිනී කරනවද? ඕකේ රයිට්. සර් මම අර ටෙස්ට් එක කරා මට ඒක සර්ට එවන්න තේරුන්නේ නැහැ කොහොම හරි ඒක. නෑ. ඔයා ටෙස්ට් එක කරාට පස්සේ මට එනවා. පොඩේ මම රිසල්ට් එක බලලා කියන්න. ගොඩක් අය ටෙස්ට් එක කළේ බා. අසංක කරලා ඉන්ටර්මීඩියට් ලෙවල් එකේ ලක්මාලිත් කරලා ඉන්ටර්මීඩියට් ලෙවල් B1 වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ප්‍රදීප් 54 අප ඉන්ටර්මීඩියට් එකේ. එතකොට KA ප්‍රියංකා සුභාෂිනී. සුභාෂිනී කරලා තියෙනවා නේද? බිගිනර් ලෙවල් එකේ ඉන්නේ. රයිට්. ගොඩක් අය කරලා තියෙනවා. හොඳයි. තව කරන්න ලකුණු වැඩිපුර උඩට සර් ඒකේ ඈ සර් ඒකේ ස්පීකින් ටෙස්ට් එකක් තිබුණා මට ඒක කරන්න තේරුන්නේ නැහැ සර් ඒක. නෑ ඒක ස්පීකින් මට ටෙස්ට් එක අපි ස්පීකින් ටෙස්ට් එක ඒකේ මේ මොකද්ද ඒකේ ස්පීකින් ටෙස්ට් එකේ අපි ගන්නෙ නෑ මේ ටෙස්ට් එකට ගන්න. මේ ටෙස්ට් එකේ ලකුණු වලට ගන්න. ඒක මේ listening and reading එක තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් ටෙස්ට් එක විතර අපි මේක කන්සිඩර් කරන්නේ. ඒත් ෆයිනල් එක්සෑම් එකේ අපි ස්පීකින් පාර්ට් එක වෙනම ටෙස්ට් කරනවා ආලාගේ. රයිට් නේද? හරි. සුභාෂිනී ටෙස්ට් එක කරනවද? එතකොට අද? හා සර්. හරි. ගොඩක් ඉන්නේ.